aAfrican Portland Cement Company has entered day 4 with the affected families' mulling court action. Some of the most affected include school-going children after a section of schools were demolished. One such school is the Tendawema School, which was reportedly built by refugees from the Democratic Republic of Congo, DRC, as a sign of their gratitude for the shelter they were granted because of by-then chaos in their country. Bishop Innocent Mugwaneza is now asking the government to intervene on the matter because the residents are now left with nowhere to go, considering the anticipated El Niño rains. Kama shule ya Tendawema tumeadhirika sana. Ni wakati wa mvua, tulikuwa tunajitayarisha kufanya mtihani wa mwisho wa muhula, lakini hatungeweza kufanya kwa tukio ambazo zimepata kutupata. So ningeomba hata kama president angetupea like 1 year tukaekaya hapa tukijipanga kutoka, kwa sababu hata sasa hatuna hela, chakula ni shida, tunajua tu venye uchumi iko. Tunaomba serikali iweze kuangalia maslahi ya hawa watu, haswa wakimbizi ambao wamekimbia kwao, sasa wako hapa tena, hawana mahali pengine pa kwenda, wengine ni wazee, wengine wameshikwa na depression. Hii shule tumeijenga kama community ya wakimbizi tukisaidiwa na UN, ndio tuweze kusema asante kwa serikali ambayo imetupa hifadhi. Kweli hatuko kwetu, lakini bado hapa Kenya tumeona ni kwetu, tukasema hata na sisi tuseme shukurani. Tumejenga shule hii kubwa ambayo inasaidia community kubwa sana, Kajiado hata na Machakos. 174 students